Please welcome our next speaker, Mr. Suminder Bogomuan. Genius dan අපේ තුරේ ඇගිලි දුරට genius තරන් එන කාර්යයක් හිට කරපු genius දීන මාත් එක්ක දැන් ඉන්නවා managing director සුරංජිත් රත්නායක වෘත්තීන් management accountant වෘත්තියට තිත කියලා ළමයි එක ගෙවන මේ ජීවිතේ කොහොමද ඒක දැනෙන්නේ ඒ ජීවිතේ dynamic ළමයි කියලා කියන්නේ රටේ සලෝකේ අනාගතේ ඒක හැමදාම අලුත් දේවල් වැඳ ගන්නවා ඉතින් සමහර වෙලාවට අපිට හිතෙනවා අපි එකට එක දෙයක් ඉගෙන නැද්දි ඒගොල්ලන්ගෙන් ඊට වඩා දේවල් අපි කරගන්නවා කියලා අපිට හිතෙනවා. ඒක හරිම challenging environment එකක්. challenging our දෙයක්. ඉතින් අපි ගත්ත පෞද්ගලික 10 පුරාම හැබැයි challenge එක දැයගත්ත කියලා අපිට හිතෙනවා. අද වෘත්තියන් වල ඊළතලිය අපේ ගෝලෝ රජ වෙනවා කීර්ති. අනිවාර්යෙන්. කිව්වා වගේම දශකයක් මුළුල්ලේ ඒකේ course provider කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරනවා. Why AAT? AAT තෝරගත්තේ. AAT තෝරගන්න කරුණු කීපයක් බලපෑවා. විශේෂම කාරණේ තමයි සාමාන්‍ය අපි කියනවානේ ශිෂ්‍යත්ව කියලා කියන්නේ අම්මලගේ විභාගයේ ඕලෙවල් කියලා කියන්නේ ටීචර්ස්ලගේ විභාගයේ ඒ කියලා කියන්නේ ළමයිගේ විභාගයේ. හැබැයි ඇත්තට ළමයි ටික දැනුවත් යම් එක්සෑම් එකක් බහලා කරන්නේ ඕලෙවල්ස් වල තමයි. ඉතින් ඕලෙවලින් පස්සේ ළමයි ගොඩක් දේවල් ගැන හිතනවා. යන්න ඕන මාදී ගැන හිතනවා, කරන්න ඕන දේවල් ගැන හිතනවා. හැබැයි ඒකනේ වෘත්තියක් වෙන්න සීනම වුණා. මම හිතන විදිහට ඕලෙවලින් පස්සේ වෘත්තියක් වෙන්න සීනම වන්න පටන් ගන්න දෙන්න හොඳම ක්‍රමයක් තමයි ඩබල් ET කියලා කියන්නේ. ඒ ලෙවල්ස් වලට බයෝ කළත්, මැත්ස් කළත්, කොමර්ස් කළත්, ආර්ට් කළත් වෘත්තික විදිහට ඉස්සරහට යද්දී ව්‍යාපාර සහ ව්‍යාපාර ඇතුලේ ඒක ප්‍රයිවට් ඒවා, පබ්ලික් ඒවා ඒ කටයුතු කරන ආකාරය අනිවාර්යයෙන්ම දැනගැනීම අතිශයින් වැදගත්. ඉතින් එතකොට ඩබල් ET කියලා කියන්නේ ලෝකල් ලෙවල් වලින් පටන් අරගෙන ඉන්ටර්නැෂනල් ලෙවල් එකකින් මේගොල්ලන්ගේ සුදුසුකම් ඉවර කරන්න පුළුවන් සුදුසුකම. ඉතින් අපිට අද තියෙනවා විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරු අපිත් එක්ක හිටපු ළමයි විදියට හිටපු ළමයි අද විහි වෙලා තියෙනවා. ලංකාවේ ඉන්ටර්නැෂනල් අන්තර්ජාතික ලංකාවේ ඉහළපෙළේ ආයතන වල ඊළඟ තන්තුම් කරන අය ඉන්න අපි පෞද්ගලික අවුරුද්දක් අපිත් එක්ක හම්බෙච්ච ළමයි. ඉතින් අපේ තේරීම වැරදි නෑ. තවත් එක කියන්න පුළුවන් අර ලංකාවේ දැන් තියෙන ආර්ථික මට්ටමත් අනුකූලසානි ප්‍රශ්නත් එක්ක මට හිතෙනවා මේ කියන වේහිතන් එක්ක ඩබල් ET තමයි හොඳම සුදුසුකම කියලා කියන්නේ වෘත්තිය පටන් ගන්න ඉක්මනින් උඩට යන්න. අනිවාර්යෙන්. කුරුණෑගල විතරක් නෙවෙයි බයින්ද පළාතේ පළවෙනි වතාව සම්පූර්ණයෙන්ම ඔන්ලයින් පාඨමාලාවක් විදිහට AAT ගෙදර ඉඳන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් chance එකක් හදලා දෙනවා කියන එක ලෙහෙසි පහසු කාර්යයක් නෙවෙයි. කොහොමද මේ අභියෝගය බාරගත්තේ? බාර ගන්න පළවෙනි එකට අභියෝග වලට කැමතියි. අපි ළමයිටත් කියන අභියෝග බාර ගන්න අයෝගයෙන් තමයි අපිත් අභියෝග වලට කැමතියි. ඒකේ එකදෙස් කියන පහන්නේ අපි 2017 වල තමයි අපි LMS වලට කටයුතු කරන්නේ. ප්‍රොෆෙසර් තරංග රත්නායකත් එක්ක අපි LMS එකක් කටයුතු කළේ. ලංකාවේ කවුරුවත් වෘත්තීය අධ්‍යාපනයේදී විශ්වවිද්‍යාල කීපයක් පමණක් පාවිච්චි කරන අවස්ථාවක වෘත්තීය අධ්‍යාපනයේදී පාවිච්චි නොකරන අවස්ථාවක තමයි අපි LMS එක කටයුතු කළේ. ඒ වල සමහර ටෙක්නිකල් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඇති. ඊට පස්සේ කොරෝනා වලට රට වහලා දවස් දෙකක් ඇතුළත අපේ සියලුම පන්ති සාමාන්‍ය ආකාරයෙන් පවත්වන්න හැකි වුණා. අපි විපෙක්ස් හරහා අපි කටයුතු සිදු කරගෙන ගියා. හැබැයි අපි හැම කරගෙනම මෙතන ફોකස් අපේ live classes live online classes කියන එක තමයි අපි ફોකස් කළේ. හැබැයි දැන් තියෙන්නේ දේවල් එක්ක ළමුන්ගේ ඉල්ලීම් එක්ක අපි පොඩ්ඩක් මෙතන කියද්දී අපේ තියෙන අත්දැකීම් සහ අපි දන්න කියන දේවල් එක්ක අපි ළමයි ඉල්ලන දේවල් එක්ක වෙනස් නීතියේ කියන හිතන දේවල් එක්ක අපි දැන් LMS එක හරහා අපි මේක fully online සහ hybrid විදියට තමයි අපි එළියට එන්නේ. මේකෙදි පැහැදිලිවම ළමුන්ට ලොකු පහසුවක් සහ අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. අපේ මේ ක්‍රමෝපායන් හරහා. මොකද මේකෙන් අභියෝගය ජය ගන්න අපිට පුළුවන්. ඒ අභියෝගය ජය ගැනීමේ සම්පත් සියල්ල අපි සතුයි. Great. ඔබ අපි හොයාගෙන ආව කාලේ දැන් ටිකෙන් ටික ඉවර වෙගෙන යනවා. මේ එළවෙන්නේ අපි ඔබ හොයාගෙන එන කාලේ. එහෙමනම් බ්‍රැන්ඩි සිටින්
Please welcome Managing Director of Genius School, Mr. Surandit Ratnayaka. අයිබෝන් දරුවනි මම හිතනවා මගේ මේ වීඩියෝ එක සහ ඔඩියෝ එක ගන්න ක්ලියර් ඇති කියලා මම හිතනවා මම ටෙක්නිකල් ස්ටාෆ් කෙනෙකුට මොකද දන්නවද ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක ක්ලියර් එහෙනම් අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා හැමෝම අද දිනේ වැදගත් කාරණයක් ගැන කතා කරන්න නැත්නම් වැදගත් දෙයක් ගැන කතා කරන්න ජීනියස් ආයතනයේ ජීනියස් ස්කූල් හා සම්බන්ධ වෙච්ච හැමෝටම මම එහෙනම් සුබ අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද දවසේ මගේ මේ කර්තව්‍ය ආරම්භ කිරීම මගේ කටයුත්තට මම එළඹෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක බලද්දී ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එක සමහරට ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ නැති ඇයි මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කළේ කියලා. මොකද මේ වීඩියෝ එක අපි ගත්තොත් ඩබල් AT ගැන සඳහනක් කළා. අපි ඇත්තට මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කිරීමෙන් අපි අදහස් කළේ අපි අලුතින්ම කරපු ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට data free සහ වයම් පළාතේ පළවෙනි වතාවට fully online course එකක් අපි offer කළා. ඉතින් එතකොට අපි ගිය සතියේ කියලා කියන්නේ ගිය සතියේ පටන් අරගෙන පෙරේදා අපි නැත්තම් 10 වෙනිදා අපි මේ launching එක කළා මේ double AT සම්බන්ධයෙන්. එතකොට අපි double AT කියලා කියන්නේ අපි වෘත්තීය අපි කරන සුදුසුකම. එතකොට ඒකෙදී ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අපි ගත්තොත් fully online course එක. අපි ගත්තොත් ලංකාවේ ඕනෙම අස්සක් මුල්ලක් නෑරව යන්න පුළුවන් data free ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් online course එකකින් තිබ්බ introduction video එකක් තමයි ඒ වෙලාවේ ඔයගොල්ලෝ දැක්කේ. ඉතින් මේකේ introduction video එකේදී මම කතා කරපු කාරණා කීපයක් ඔයාලා දැක්කා නම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ අතීතයත් එක්ක සහ අපේ වර්තමානයේ පැමිණීමත් එක්ක. GS කියලා කියන්නේ වසර 10ක් වෘත්තීය සුදුසුකම් නැත්නම් වෘත්තීය පාඨමාලා ඉදිරිපත් කරන ළමුන්ට වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශනය සිදු කරන ඒ වගේම තමයි ළමුන්ට අනාගත රැකියා වලට උණු සුදුසුකම් ලාභීන් විදියට ඉදිරිපත් කරන ආයතනයක් විදිහට තමයි ජීනියස් ආයතනයේ අපි ඇත්තටම ක්‍රියා කරන්නේ. ඉතින් මෙහෙදී මේ ක්‍රියා කිරීම තුළ පසුගිය වසර 10 තුළ අපේ මේ ක්‍රියාකාරීත්වය සහ අපේ මේ ක්‍රියාවලිය තුළ වෘත්තිකයන් විදිහට අද ඉහළම පෙළේ බොහෝ අය වැජි වෙනවා. ඉතින් මේ ක්‍රියාවලිය තුළ අපි නැවතත් තවමත් අපි මේ උභාර රැඳී සිටීමේ අපි මේ ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට ගෙන යාමේ තවත් චීවරයක් තමයි අද තබන්නේ. ජීනියස් කියලා කියන්නේ මුලින්ම ජීනියස් අතර පටන් ගන්නේ CIMA. අද ඔක්කොම මේ ස්ටාර්ට් කරන්න නැත්නම් පටන් ගන්න මේ qualification එක තමයි අපි ජීනියස් ආයතනය හා අපි මුලින්ම ආරම්භ කරන්නේ. වර්ෂ 2012 දී. කියන්නේ දල වශයෙන් අවුරුදු 10කට එහා කාලයක් දැන් අප මේ ක්ෂේත්‍රයේ රැඳී සිටිනවා. ඉතින් දැනටත් අදටත් අපි ගත්තොත් වයම් පළාතේ සහ මේ ආශ්‍රිතව අපි ගත්තොත් ප්‍රධානතම CIMA global learning partner වශයෙන් කටයුතු කරන්නේ අපි. ඒ වගේම තමයි අපි මේ පැත්තටම අපි ගත්තොත් මේ පළාත පවන්නේ යාබත පළාත් සියල්ලටම නැත්නම් නුවර ළමයිට තියෙන එකම PSN exam center එක. CIMA සහ අනිකුත් exam center එක විදියට ඉන්නේ ජීනියස් ආයතනයේ තමයි. ඉතින් මේ ගමන් වගේ ඇත්තටම මීට වසර 10කට කලින් CIMA ශ්‍රී ලංකා ආයතනය සහ CIMA global නැත්නම් CIMA UK වල තියෙන ප්‍රධාන ආයතනය අපට ආරාධනයක් ලැබෙනවා ඔවුන් හා සම්බන්ධ වන්නට කියලා මේ පාඨමාලා සම්පාදක වශයෙන් කටයුතු කරන්නට. ඉතින් මේ කටයුතු කරන්නට ආරාධනය අපි තාමත්ම පිළිගන්නවා ආදරයෙන් සහ ඒ මොහොතේ අපි තාමත් ඒක අභියෝගයක් වශයෙන් පිළිගන්නවා. මොකද ඒ වෙද්දී ලංකාවේ ප්‍රධානම ආයතන සියල්ලක්ම වගේ කුරුණෑගල මේ පාඨමාලා ආරම්භ කරන්න උත්සාහ කළා. ඔවුන් අසාර්ථකත්වයට පත්වල ඉවරයි. නමුත් අපිට හැකියාව ලැබෙනවා කුරුණෑගල කවදාත් නොතිබූ ආකාරයේ CIMA වලට ට්‍රෙන්ඩ් එකක් හදන්න. ඉතින් මේ තියෙන කරන්සි ප්‍රශ්නෙට කලින් අපි ගත විතර අවුරුදු 2කට 3කට කලින් සාමාන්‍ය පන්ති වල ළමයි 60ක් 70ක් යන මට්ටමේ CIMA පන්ති ෆිසිකල් පන්ති අපිට පවත්වා ගැනීමට අපි හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් මේකත් එක්ක CIMA ආයතන අපි හඳුනා ගන්නවා විශේෂයෙන් අපි ප්‍රතිඵලත් එක්ක බලද්දී අපි ඉන්ඩිවිජුවල් ඇටෙන්ෂන් එකක් තියෙන 100% සමහර අවුරුදු 2 3 එක දිගට 100%
ප්‍රතිඵල ලැබීමට අප සමත් වෙනවා. සමහර අවස්ථාවල අපි දැක්කා අපේ සංජීව මදුෂාන් ආදී ඔවුන් ගත කරපු සබ්ජෙක්ට්ස් වල මුළු ලකුණු ප්‍රමාණය ලකුණු 150 150ම OTQs වලට ගන්න සමත් වෙච්ච අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ඒ වගේම තමයි අපිත් එක්ක හිටපු දර්ශකයන් ඊට පස්සේ විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනයේදී ඉතාමත් ඉහළ තැන්වල සහ නායකත්වයේ වෙනුවෙන් ඉදිරියට පැමිණෙන අවස්ථා අපි දැකලා තියෙනවා. මොකද අපි මේ ටීම් එක තුල අපි යන්නේ ඇත්තටම ලංකාවේ යම් ප්‍රමාණයක අපි ගත්තොත් මේ transforming learners into leaders නැත්තම් අනාගත නායකත්වයකට ගන්න. අනාගත නායකත්වය කියලා කියන්නේ ඒක සමාජය තුළ ඕනෑම නායකත්වයක් විශේෂයෙන් ව්‍යාපාරික නායකත්වයක් අපි ගොඩනගන්න අපි ළමයිට ළඟ ඉඳන් උදව් කරනවා. ඉතින් මේ ගමන් වගේ අපිට අපි ගත්තොත් අපිට වෘත්තීය අධ්‍යාපනයේ CIMA, CMA, banking, AAT සයිදී සමහර ACCA එක කටයුතු කිරීමත් ආයතනත් එක්ක කටයුතු කිරීමත් අපි අදිස්ථාන කරගෙන තිබෙනවා. මේ කටයුතු තුළ අපි තවදුරටත් ඔයගලන්ගේ මේ අපි අලුත් ගමනක් අපි ගිහිල්ලා තියෙනවා. fully online ඔයගලන්ගේ මේ තියෙන පහසුවට fully online course එක උත් ඔප කරලා තියෙන මේ පාර hybrid physical course එකත් එක්ක ඒ වගේම තමයි අපි දේශික මඩුල්ල ගත්තොත් ඉතාමත් ඉහළම පෙළේ. දැන් අද දිනේ පවා ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන දේශික මඩුල්ල ගත්තොත් විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ සහ ඒ වගේම ක්ෂේත්‍රීය පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන් සහ ක්ෂේත්‍රීය ඉහළම සූසුගම් ලාභීන් සහ කළමනාකරන ගණකාධිකාරීන් තමයි ඔබත් එක්ක එක්කව වෙන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට සාට more than double qualifications. ඒ කියන්නේ qualifications කිහිපයක් තියෙන අය තමයි ඔයගොල්ලොත් එක්ක එක්කව වෙන්නේ. ඉතින් සුදුසුකමින් ඉහළ අත්දැකීමෙන් බහුල සහ ප්‍රතිඵල පෙන්වන්න පුළුවන් ගුරු මණ්ඩලයක් තමයි අද අපිත් එක්ක රැඳී තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් අපිත් එක්ක ඉන්න මේ අලුත් ගමන යන්න CIMA කියලා කියන්නේ තාමත් ලෝකේ හොඳ මැනේජ්මන්ට් ක්වොලිෆිකේෂන් එක. ඉතින් මේ තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක ආර්ථික ප්‍රශ්නත් එක්ක යම්කිසි අඩුවක් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් foreign qualifications කිරීමේ. ඒක CIMA පවණාගේ අනිකුත් qualifications කිරීමේ යම් අඩුවක් තියෙනවා. හැබැයි ඒකේ ඉස්සෙල්ලා මේ වගේ පිළිගැනීම නැති වෙලා නැහැ. ඉතින් මේකත් එක්ක ඔබට මේ අභියෝගات එක්ක මේ ප්‍රශ්නත් එක්ක CIMA කියන අභියෝගය ජය ගන්න පුළුවන් නම් අපට අනාගතේ පැහැදිලිවම ඉහළ ස්ථානයට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දරුදු ආතර දර්ශකයන් සහ අපිට රැඳී සිටින යම් දෙමාපියන් පිරිසක් ඔවුන්වත් ඒ වගේම අද දිනේ ඔබ හා සම්බන්ධ වෙන්න මගේ ආදරණීය දේශකවරයෙක් වෙන නැත්නම් අපේ ලෙක්චර් කෙනෙක් සුමින්ද බෝගුමස අපිත් එක්ක දැන් අවුරුදු 7ක් පමණ තිස්සේ ඉස්සෙන සහ ඔහු අපි ගත්තොත් ක්ෂේත්‍රයට ඔත් CIMA qualified. ඒ වගේම තමයි ENY ආයතනයේ හරහා අපේ සුමින්ද බෝගුමස practical experience සහ ඊට පස්සේ ලංකාවේ ඉහළම ඇඟලුම් ආයතනයක අන්තර්ජාතික මට්ටමේ අත්දැකීම් ලබලා අද විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරු වශයෙන් කටයුතු කරන ඔහු ආදරෙන් එතුමාව පිළිගන්නවා. ඒ වගේම තමයි චාමට ප්‍රේමතිලක සර් අපේ CIMA AAT CMA බැංකිං මේ ක්වොලිෆිකේෂන් හතරෙම අපිත් එක්ක වැඩ කරන පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල කිහිපයක ආචාර්යවරයෙක් වශයෙන් කටයුතු කරන ළමුන්ගේ තමයි සුවදව කටයුතු කරන එතුමාවත් මම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම තමයි අද දවසේ අපේ course coordinator අපේ academic manager කටයුතු කරන මනෝජ් අටතිලක මහත්තයා ප්‍රතිපස්සේ සෑහෙන කටයුත්තක් කරනවා. ඒ වගේම course එක coordinate කරන්න අපේ ලක්විනි සහ technical staff එකේ මේ සියල්ල coordinate කරලා ලස්සනට කරගෙන යන්න අපිට උදව් කරන අපේ මතිෂ් සේනානායක අපේ IT center manager ඒ වගේම තමයි genius promotions and advertising කියන section එකේ ප්‍රධානී වශයෙන් කටයුතු කරන සජිත් ලසන්තවත් මාදරේ සිහිපත් කරන අද මේ වැඩසටහන ඉතාමත් ලස්සනට කරන්න ඕගලන්ට පසුබිම සකසා දීම සම්බන්ධයෙන්. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි හැමෝටම සුපත් අපිට රැඳී සිටින ඕනෑම වෙලාවක ඕගොල්ලෝ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න අපි රැඳී සිටිනවා. එහෙනම් ප්‍රධාන පාලක මැදිරි අපේ මතිෂ මනෝජ් සර් එහෙනම් ඊළඟ කර්තව්‍යයට ඔබට අවසරයි කියන ගන්නට Please welcome our next speaker, Mr. Suminda Bogomur. Okay, good evening to all. I think I am audible. Can I know whether I am audible or not? Am I audible to you all?
or not? Yes, sir. We can hear you. Okay, right. Thank you, Manoj. So first of all, thank you very much. A very attractive video introduction regarding myself. Thank you very much, Genius Crew. And so we warmly welcome new batch of students to the new CIMA batch or CIMA intake. Welcome you all. Actually, today I'm going to explain a brief regarding why you are going to select what is the main importance of doing CIMA for nowadays, and what are the differences between those professional qualification and the academic qualification, and the importance of doing those things in a present business scenario, right? Okay. So first of all, regarding the CIMA studies, right? So let me talk about some few about the curriculum, right? So CIMA is actually the professional qualification, one of the leading professional qualification in Sri Lanka, right? Then so there is a two different qualification called the professional qualification and the academic qualification, right? So some students are now, they actually don't know the difference between the professional and the academic qualification, right? So you have to make clear understanding regarding this difference. So in the academic qualification, for example, so if you are following the university degree or the master or the diploma or the higher diploma, so those are classified as a academic qualification, right? So in the academic qualification, so we are mainly focusing about the research components as well as some of the theoretical practices. But the courses like AAT, then the CIMA, then the what do you call the ACCA, so those are called as the professional qualification, right? So now your students are already selected the CIMA for their, you are selected the professional qualification. So how these professional qualifications are different from the academic qualification, and why this is one of the most, why this is important, right, than the academic qualification. So that has to be solved before you are doing the professional qualification. So one of the main difference between these two are in the professional qualifications such as the CIMA, right? So we are mainly teaching you how to practice the theories, right, in a real business scenario. That means here, actually, we are teaching you how to solve the business problem, right? So in the academic qualification, it's a totally research based and it's totally the theoretical base. So that's why the CIMA is having a higher recognition when compared to other qualification, right? Because so after you are qualifying these qualification, so definitely you are going for a business world, right? You are doing some businesses, right? So when you are working in the business organization, they are given some problems, right? They are given some problems. So day to day, you have to solve the problems, right? So in order to solve the problems, so you have a good practical understanding and analytical knowledge, right? So you have a better analytical knowledge. So in the CIMA, right, in the CIMA, so we teach you how to solve those practical things, right? This is totally based on the practicals, right? This is not the theoretical, this is the practical. So that's the way how the professional qualifications are different from the academic qualification, right? So I link this one to the importance of importance of doing CIMA, right? Because in nowadays, the current economy is having a high crisis, right? Because no one is sure whether we are staying in Sri Lanka or we are going to abroad, right? So actually, so in the early days, so I am not recommending CIMA is the best qualification, right? But now actually I am recommend this foreign qualification because the CIMA is a global qualification, and it is actually it is having around 180 countries or 200 countries, right? So if you qualified CIMA, right? If you qualified CIMA, it is very easy, right? It is very easy to doing a foreign job in the future because so most of the students nowadays they are following this qualification to go to abroad and doing a job, right? So it is, if you follow this qualification, it is very important to get in a good job visa or getting a higher paid job in the foreign country, right? So this is actually very, very important nowadays. So that's why we are recommending to do the CIMA these periods. So when you are
if you have a dream, right? If you have a dream to go to another country, right, in the future, actually this is the global passport, right? So if you're doing a local qualification like chartered and other things, right? So we are basic in those courses, they are basically considered about the local syllabuses, right? But in the courses like CIMA, right? So we are teaching you a global standard, right? So when you think about my subject, it's a financial accounting, right? So we are teaching you the gap or the international accounting standard, right? So if you know the international accounting standard or other global standard, so anywhere in the world you can easily work, right? It's one of the example, right? So you have different stages, different subjects, right? All the subject, for example, economics, then the performance management, so all the subjects. So we are teaching the global level, global standards, right? The global theoretical things, right? If you know those global theoretical things, right? So you can work in anywhere is the world, right? So that's the most important things is doing CIMA, and you are very lucky, right? According to my understanding, so you are very lucky, right? Because you are selected this. This I call this as a global passport, right? So you are selected this professional qualification. So you'll have a lot of the ample of opportunities in the future if you qualify at this level. And remember, right? And remember the CIMA, you have the 4 stages: the foundation, the operational, management, and the strategic level, right? So qualifying CIMA means not doing only the foundation level, right? You know, the most of the students, they are only doing the foundation level and they are just pass it off, right? So doing the foundation level or doing 1 or 2 levels are not qualifying the CIMA, right? So if you want to qualify the CIMA or the CIMA education, right? So you have to pass all the 3 levels, all the 4 levels. So if you pass all the 4 levels, that means you are CIMA qualified person, right? So if you are qualified, right? If you are totally qualified the CIMA, so you have a lot of opportunities in the. So I'm pretty sure, right? You will have a lot of opportunities in the future because now you know. So nowadays, most of the young crowds are leaving the country for the foreign jobs, right? So if you have in a global recognized qualification, right, you will have a better chances in the future, right? Because these are world recognized professional qualification. You will have a good chances, the ample of opportunities in the future to doing some job opportunities. So therefore, so I will wish you all the best for your future studies, and hope I will discuss the importance and why you are going to select the CIMA as your professional studies, right? So if you have any question, please let us know. So we are in the online until the end of the session. So if you have any question, so please let us know. So we'll try to answer. So thank you very much, Genius crew. Thank you all, right? Welcome back to Genius Online. So now I'm here with a special character who's a leading lecturer in Genius Online lecture panel, Chamara Premathilaka. Hi. Hi. So directly I'm moving on to the first question that I had to ask from him. A journey from corporate sector to being a lecturer. How it feels to, and what do you prefer most? I do prefer most what I'm doing right now because I see a lot of opportunities and possibilities in what I'm doing right now. The transition was not that smooth at the beginning, but I saw a lot of positives that as it gave me an opportunity to practice what I learn and then teach what I practice. So now you are normal, a lecturer of Genius Online lecture panel, which is an exclusive one-of-a-kind role. How it feels to you? Yes, I've been working with Genius for about 6-7 years by now. For me, it was a great experience. During my time at Genius, I was able to produce prize winners, provide career guidance to students, and make many industry visits. Now we are planning to bring all these, what we did in the past, to the present in online teaching. Great, superb. So Genius Online is an entirely new platform, an exclusive platform, not just for us, but also for you as well. So what kind of a novelty would you deliver to your audience via Genius Online? Yes, we live in a world where digitalization has taken us to a great extent. Now we plan to bring and adapt all these latest technologies in teaching at Genius. Great, superb. So now I'm moving on to the last question that I have to ask from him. I've heard that we are dealing with
simultaneous versatile student portfolio, which means degree students, A-level students, and professional course students too, parallel. So this isn't easy at all, and I think it's worth it. Am I right? Yes, you are. I would say it was more of standardization where I had to make tailor-made approach to according to students' requirements. At the beginning, it was a challenge, but with the time being, when you get used to it, it was interesting. So during my teaching at Junior, I was able to provide lectures to local plus international programs, but we never forget to maintain the international standards at every level of teaching. Great. So now the time you came to us is getting over with writing. So now arriving the time that we come to your doorstep, sitting with us, it's genius one click away. Please welcome our next speaker, Mr. Chamara Prematilaka. All right. Good evening, everyone. And I warmly welcome all the students who joined today with us for this Open CIMA program, opening program. And also, I'm really happy to see you guys in today, the first day itself. And so we were talking about, I hope you saw the video and introduction video, and we were talking about what we did in Genius. And if I talk a little bit about myself, I've been working with Genius for about 6-7 years by now. And also I have been teaching for CIMA for about 5-6 batches by now. And we have been we have produced prize winners, and we have been guiding students and doing many more activities, corporate, related to corporate plus academics. And today, so we are going to mainly talk about CIMA, and I'll be teaching fundamentals of business economics. And that is one of the important subjects that you are going to learn in this first stage. And why I'm telling you that is because economics, now you see many variables that we talk about in our day-to-day lives these days than any other time, right? If I tell you a few, inflation, exchange rate, and these are always changing, and you see the uncertainty and how these factors impact our day-to-day activities, plus business activities, and also overall performance of the countries. So why I'm telling that is because you are going to learn all these variables, macro and micro, and how they impact the economic performance and economic growth, and also how it affects to the business. So if you look at the past couple of years, last few months, and we were operating, and if you look at particularly inflation, we came to the highest into the highest five countries that has the highest inflation in the world, right? We came to even the third place in the highest rate of inflation in the world. So now we need to look at as students and also as future leaders who are going to take this country and who are going to face and play different leadership roles in the country. You should know how these variables impact to our plus day-to-day lives, plus to our business activities. And not only that, now if we talk about the other variables like how does this export and import work, and now recent change that we can see here is in Sri Lanka, the currency appreciation, and we need to look at how these affects to different business sectors, including small sectors, small business, export and import.
right? Before we in order for us to maybe start a business or to manage a business that's already going on, we should have this knowledge. So you will be learning all these fundamental concepts from fundamental concept to and you will be related to these economic variables in this module. So I'm not going to take much time to talk about the syllabus. And finally, now before I wind up my explanation, and I would like to again thank you all for joining Genius and choosing Genius for your studies. And also, I would like to wish you a great future and to continue your studies and also like to show your performance and see your success in coming days. So thank you very much for joining. We'll soon see you again in our academic programs and classes. Right. Thank you very much. අතේ දුරට ජීනියස් අරගෙන මේ ගමනේ අපේ අතේ දුරින් රැඳී ඉඳපු ඔබ හැම කෙනෙක්ම ආදරෙන් පිළිගන්නවා ජීනියස් ඔන්ලයින් අතේ දුරින් තවත් එපිසෝඩ් අද අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ තවත් එක ස්පෙෂල් කැරක්ටර් එකක් ජීනියස් ඔන්ලයින් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක පිටිපස්සේ ඉන්න තවත් බිග් බ්‍රේන් එකක් කිව්වොත් හරි ජීනියස් ඔන්ලයින් ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජර් අපේ ටීම් ලීඩර් මනෝජ් අරුණ තිලක අහලා බලමු කොහොමද මේ දවස් ගත වෙන්නේ. ඇත්තටම මේ ජීනියස් ඔන්ලයින් ප්‍රොජෙක්ට් එකත් එක්ක කාර්යබහුල වෙලා ඉන්න ගමන්ම මගේ ඉගෙනීමේ කටයුතුයි මගේ පෞද්ගලික ජීවිතයේ කටයුතුයි හැම දෙයක් එක්කම ටිකක් කාර්යබහුල වෙලා ඉන්නේ ඇත්තටම. පළවෙනිම ප්‍රශ්නේ මම දැකලා තියෙනවා ඔන්ලයින් AAT ඉගෙන ගන්න ළමයින් හිතේ පොඩි චකිතයක් බයක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ හැමදාම පුරුදු වෙලා ඉන්නේ ෆිසිකල් ක්ලාසස් වලින්. එහෙම නැත්නම් ෆේස් ටු ෆේස් ක්ලාසස් හරහා AAT ඉගෙන ගන්න. මේ බය සාධාරණයිද? ඇත්තටම මේ ළමයි ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනයට බිය වෙන්න ඕනේ නැහැ. මේක අපිට අලුත් කන්සෙප්ට් එකක් වුණාට මේක මේ ලෝකෙට අලුත් කන්සෙප්ට් එකක් නෙමෙයි. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මේ මොක් කියන්නේ නැත්නම් massive online learning platforms කියන ඒවා ලෝකෙ හැමතැනම තියෙනවා. ඉතින් අපිත් බැලුවේ මේ ළමයින්ට මේ වගේ online platform එක experience එක ලබා දෙන්න. ඉතින් අපිට පුළුවන් වුණා ඒ වැඩේ අත්දැක කරගන්න. ස්පෙෂල්ම කාරණේ තමයි මේ online AAT ඉගෙන ගන්න platform එක Genius online හරහා ඔයගලන්ට offer කරන්නේ data free LMS එකක් එක්ක. මොකද්ද මේ data free LMS එක? ෆෝන් එකේ සපයක්වත් නැති වුණත් ලංකාවේ කොහේ කොතනක හිටියත් ඔයාලට ඕනම වෙලාවක log වෙලා ෆෝන් එකේ data සපයක්වත් වියදම් කරගන්නේ නැතුව unlimited lectures බලන්න chance එක දීලා තියෙනවා. මොකද්ද මේ? අතරම මේ platform එකේ තියෙන විශේෂත්වය ඔන්නෝකයි. ළමයින්ට free data charges එක්ක මේ platform එකේ වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේකට සහයෝගය දැක්වේ dialog ආයතන. dialog ආයතනත් එක්ක අපිට පුළුවන් වුණා ළමයින්ට සපයක්වත් වියදම් වෙන්නේ නැති වෙන්න data free කරගෙන මේ platform එක කරගෙන යන්න. ඉතින් මේකට තියෙන එකම අනිවාර්ය අවශ්‍යතාවය තමයි ළමයෙකුට dialog connection එකක් තියෙන්න ඕන කියන එක. ඉතින් එහෙම කෙනෙකුට කිසිම අවුලක් නැතුව මුළු ජීවිත කාලය පුරාම මේක free of charge අත්දකින්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් ස්පෙෂල් ෆීචර් එකක්. ඔයගලන්ට හිතනවා ඇති මේ විදිහේ unlimited features ඔයගලන්ට දෙනකොට මේ course fee එක දරන්න බැරි මට්ටමකට ඉහළයි කියලා. එහෙම නෑ. මේ හැම facility එකක්ම ඔයගලන්ට දෙන්නේ සාමාන්‍ය පන්තියක AAT course fee එකේ 140ක්. 140ක් වත්තමක් එක්ක. 140ක් අඩුවෙන් මේ විදිහට mixed facilities ගොඩක් වලට offer කරනවා කියන එක ලෙහෙසි පහසු කාර්යයක් නෙවෙයි. කොහොමද මේ කාර්ය possible වුනේ? ඇත්තම කතාව ගත්තොත් එහෙම අපි බැලුවේ ළමයින්ට මේ මුදලට එහා ගිහිල්ලා අධ්‍යාපනයක් නැත්තම් මේ ඔන්ලයින් platform එකක් කරා කොහොමද අපි offer කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපේ ඔළුවට ආපු මේක තමයි ළමයින්ට කොහොමද සහනයක් ලබා දෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මේ platform එක හරහා අපිට පුළුවන් වුණා ළමයින්ට 140ක discount එකක් ලබා දෙන්න ඒගොල්ලොන්ගේ AAT පාඨමාලාව කරගෙන යන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපේ තියෙන අනිත් ඔන්ලයින් courses වලටත් මේ වගේම discount දීලා අපි ඔන්ලයින් මේ අධ්‍යාපනය කියන එක නැත්නම් මේ ඔන්ලයින් platform හරහා ඉගෙන ගන්න distance learning කියන එක ප්‍රොමෝට් කරන එක තමයි අපේ අරමුණ. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට පුළුවන් ළමයින්ගේ ඔය තියෙන මේ traveling cost මේ හැම දෙයක්ම අඩු කරගෙන ඒවත් එක්ක අපිට පුළුවන් වුණා ඒ ළමයින්ට ඒ benefit එක දෙන්න මේ
ඔන්ලයින් ප්ලැට්ෆෝම් එක හරහා. ඉතින් ඒකයි අපි 140ක ඩිස්කවුන්ට් එකට මේ AAT පාඨමාලාව ඔෆර් කරන්න පුළුවන්. data free LMS එකක් 140ක ඩිස්කවුන්ට් එකක්. මේ තමයි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ වර්තමාන තත්ත්වය. මේකේ අනාගතය මොන වගේ වෙයිද? ඇත්තම කතාව ගත්තොත් පහන්න මේක අපේ ආරම්භය විතරයි. ඉතින් මෙතනින් පස්සේ අපි දැනටමත් සීමා වගේ පාඨමාලාවල් ඔන්ලයින් ප්ලැට්ෆෝම් එක හරහා අපි ඔෆර් කරන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් අනාගතයේ වෙනකොට තවත් මේකට තොරතුරු තාක්ෂණාංශයේ සහ විවිධාංශවල අලුත් පාඨමාලාවල් ගොඩක් ඔන්ලයින් ප්ලැට්ෆෝම් එක ජීනියස් ස්කූල් කියන ප්ලැට්ෆෝම් එක හරහා අපි ඔෆර් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මම කියන්න ඕනේ වයඹ පළාතෙම Pearson authorized center එකක් තියෙන අපිට විතරයි. ඉතින් ඒකත් හරහා අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා මේ online learning සහ online examinations කියන දෙකම එකම තැනකින් ජීනස් ස්කූල් එක යටතේ ජීනස් online කියන concept එක යටතේ නැත්තක් කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. සුපර්. දැන් ඔබ අපි හොයාගෙන ආව කාලේ ටිකෙන් ටික ඉවර වෙගෙන යනවා. මේ එළඹෙන්නේ අපි ඔබ හොයාගෙන යන කාලේ. රැඳී සිටින්න අපේ තුරින් ජීනියස් එක්ක. Please welcome our next speaker, Mr. Manoj Arnatilaka. Good evening, everyone. I think I'm audible to everyone. First of all, I warmly welcome all the students in here, and yes, all the students are in here for the CIMA 2023 March intake batch. So let me. So I'm here for give some. Introduction about your course and to answer the questions that you are having. So yes, I have a question already, but let me give some brief introduction about the course before we are going to the questions around. So let me share my screen and I will show you okay, wait. Yes. So guys, I think you can see my screen. So first of all, let me introduce the CIMA. What is the CIMA? So CIMA is the Chartered Institute of Management Accounting. So this is the well, number one, management accounting professional course currently. So here, this is their site, the cimaglobal.com. So when you are entered to this cimaglobal.com, you can gather the more details about what is the CIMA, and you have to get a more understanding about the how it's work, right? So when it is come to the syllabus, I will show you what is the syllabus. So here shows the syllabus. What do you have to learn? Here you are starting from the certificate level. There are 4 subjects in certificate level: BA1, BA2, BA3, and BA4. So this is the place that you are starting. Then you can go to the next levels, the operation level, management level, and strategic level. So we will hope to give you a better understanding about the what is the CIMA and what is the CIMA pathway by bringing some the resource person from the CIMA division as well. So this is your course content. This is your syllabus, and
Then let's move to sorry. Wait. Yeah. So then let's move to what let's move to the fee structures and all the details, the necessary details about what you have to do in when you are doing the CIMA. So when it is come to the Genius School of Professional Studies related fee structure, it is the registration payment will be 1,500. Then when it is come to the certification level course fee, it is the 50,000. But there is options that you can take, like there are two more. So here there are two modes in here: the physical mode and the hybrid mode. Yeah, the hybrid mode and the online mode. In online mode, you can join with this course with you can join with the course without coming to the institute. So in that case, you have a 40% discount in your course fee. That means you have to pay only 30,000 for your CIMA course for the institute. You can get the PDF versions of the study pack and all the other facilities from the in this method. And when it is come to the hybrid method, you have to pay 50,000, and you can collect your the printed study pack with no barrier. So that is what we are in now. That is the pre-structure in the related to the Genius School of Professional Studies. And when it is come to the CIMA UK, you have do the CIMA registration. So in now the cost will be the 95 GBP. That means around 45,000. And when it is come to the certification level object test exam fee, it is 100 GBP. It's around 50,000. But in this our new intake, we have a good news to offer you. So we have a kind of a what is called it is called zero registration offer. In this, under this zero registration offer, you don't need to pay the registration payment. That means your registration payment, that means GBP 95 will be waived off, and you don't need to pay that. You have to do is you need to what is the pay certification level on one certification level objective discussion exam fee instead the registration payment. In that case, you don't you can save nearly 45,000. So when we take this is a very good opportunity. It is good chance to you to save some money in the situation like the hard situation like this. So that is way that we are going to conduct that we are planning to conduct this CIMA certification level. And guys, also we have kind of exceptions, like you know that if you complete the AAT completely, that means if you are a AAT finalist, you can easily go to the operational level without no barrier. That is called the exceptions. So you can get that CIMA exceptions as well. Yeah, that is what we are planning now. So if you have the questions, you can ask me now. I will very glad to answer any questions that you are asking.
Okay, I got some question from my chat box. So wait. මේක අහලා තියෙන්නේ ඩිග්‍රී එකක්ද දෙන්නේ කියලා. ඒකට ආන්සර් එක තමයි so this is මේක ඩිග්‍රී එකක් නෙමෙයි අතට මේක ඇවිල්ලා දැන් ඩිග්‍රී එකක් කියලා දැන් අපි මෙතනදි මීන් කරන්නේ මේ සුරෙන් සර් තියෙනවා නේද අපිට මේක කතා කරගෙන යන්න පුළුවන් මේ ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට එහා ගිහිල්ලා මේක ඇවිල්ලා මේ professional qualification professional pathway එකක් මේ professional pathway එකක් ඇතුලේ එයාට දැන් අපි ගත්තොත් එම CIMA certification level එක complete කරන කෙනෙක්ට එයාට හම්බ වෙනවා certification in business accountant කියන qualification එක. ඉතින් එහාට ඊට පස්සේ operational level complete කරන කෙනෙකුට diploma in business accountant කියන එක. ඊට පස්සේ management level complete කරන කෙනෙකුට advanced diploma in management accounting කියන එක. අවසානයේදී CIMA fast finance කෙනෙක් විදිහට strategic level කියන එක ඉවර කරන කෙනෙක් qualified වෙනවා. ඒක තමයි මේකේ CIMA එකේ යන pathway එක. Finally එයාට පුළුවන් 3-year experience එකක් කින් පස්සේ CGM කියන CIMA membership එකට apply කරන්න. මේක තමයි pathway එක වෙන්නේ. මේක degree program එකක් නෙමෙයි professional qualification එකක් professional pathway එකක් තමයි මේකට තියෙන්නේ. degree program එකක් කියලා කියන එකේ අදහස් තමයි අපි යන educational degrees විදිහට යන එකක්. මේක educational degree එකක් education pathway එකක් නෙමෙයි මේක professional pathway එකක්. ඒක තමයි මේක දැනට තියෙන විදිහ. මේ මම හිතනවා දිනෙත් ඔයාව ප්‍රශ්නට ආන්සර් එක හම්බෙන්නේ නැති කියලා. And more than in UK, CIMA is considered as qualifications beyond professional qualification. So sorry, degree. ඒ කියන්නේ මේක අපි ගත්තොත් ඒගොල්ලෝ MSc level qualification එකක් විදිහට තමයි. ඒ degree එකට එහා ගිය post graduate degree එකක qualification එක level එක තමයි UK සහ අනිත් රටවල් වල සලකන්නේ. මේක professional qualification එක තමයි මේක degree එකට එහා ගිය qualification එක තමයි සලකන්නේ. තව chat box එකේ තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මම මේ ප්‍රශ්නේ උගාන්න කැමතියි. Mr. Suranjit sir, there's one thing to add. In Sri Lanka also, if you are qualified CIMA, so we are recognized that it is equivalent to the degree program or the MSc level. But remember, this is not the pure academic, this is the professional. So you have to be a clear difference between the academic and the professional. So that's why I told you at the beginning, right? This is not the degree, this is a professional qualification, but you are passing it, right? So we can equivalent to the degree program, not the actual the equivalence, it's beyond the degree program, right? So as Mr. Suranjit said, it's like it's like an MSc, Master of Science program. So we can equivalent to it. So Anuj, මෙතන chat box එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ directly මම direct කරලා කමන්නේ නැද්ද Mr. බෝගුමට? Yes, Suranjit, yes. ඒ ප්‍රශ්නේ කාල් තියෙනවා මේ LOS කරලා තියෙන්නේ maths law. එතකොට මේ O levels වලට accounting කරලා නැහැ LOS. එතකොට මේක qualification එක උඩට කරලා management accounting කරලා accounts වල කතා කරනවානේ. එතකොට කොහොමද මේක කොමර්ස් කරපු අය විතරද කියන්නේ රෙජිස්ටර් එයා කරනවලු එයාට පොඩි බයක් තියනවලු කවුන්ටිංగ్ කරලා නැති හින්දා. සර් උත්තර දුන්නා හරි අපේ ෆයිනෑන්ෂල් accounting lecture උත්තර දුන්නොත් හොඳයි කියලා හිතනවා. හරි okay. ඇත්තට මෙතනදී දැන් අපි දැන් CIM එක මම සිංහලෙන් කියවල ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේද? Right. So in the CIMA, right? So we have 4 stages no අපිට stages 4ක් තියෙනවා. Right? Foundation, operational, managerial and the strategic, right? එතකොට ඔයාලා දන්නවා දැන් ලංකාවේ අපි ගත්තොත් එහෙම the professional accountant වල තියෙන exam එක තමයි chartered එක. So if you need to do the chartered, so you have at least 3 S passes for the A levels, right? But in the CIMA, so we are not actually CIMA don't have entry qualification. So one of the entry qualification is you have to pass the 16 years, right? Actually the CIMA classified the entry qualification as the foundation level. Right? The foundation level, so we are actually teaching you from A to Z, right? So you don't need to have a previous accounting or the economics or the management knowledge, right? So we are starting from the zero, so you don't need to fear about it, right? So whether you are follow the physics stream, bio stream, art stream, it's not matter.
right? So if you are study hard, right? If you are work well, right? So you don't need to fear, right? So you don't need to have any prior experience or prior knowledge to do the CIMA, right? So we are teach you from A to Z, so you don't need to bother about it, right? I think Mr. Suranjit, you can add something, right? So in our program, so prize winners, right? Prize winners most of the prize winners are goes to the physics streams or the bio stream, right? R stream, right? Commerce කරන කටට හිතනවා මේක ගොඩාම lazy කියලා, but most of the prizes are goes to the bio stream students or the physics or the mathematical stream students, right? ඒ නිසා මෙතනට prior knowledge එකක් ඕනේ නැහැ ඇත්තටම. මොකද අපි ඕනම subject එකට actually we have 3 major subject no, financial accounting, then the management accounting, then the economics, right? So to make a foundation level එක කියලා කියන්නේ, so we are teaching you from the beginning. There is a කිසිම prior knowledge එකක් ඇත්තට මේක ඕනෙත් නැහැ. කිසිම බය වෙන්න ඕනෙත් නැහැ. බය වෙන්න ඕන කාරණයක් තියෙනවා. So if you are not work well, so you have to fear about it, right? If you work hard, definitely I'm pretty sure you don't need to worry about it. Yeah. I think I'm clear, right? Yes, sir. Right. Excuse me, sir. Sir, මම CIMA course එක Genius එකත් එක්ක කරන්න හිතන් ඉන්නේ. මට physical උත් එක්ක online method දෙකෙන්ම join වෙන්න පුළුවන්ද classes වලට? සම්දනේ මන්දිනේ තමයි ප්‍රශ්නේ ඇහුවේ. මෙහෙමයි. ඒක අපි දැන් මෙතන කන්ඩක්ට් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියන්නේ physical online කියන්නේ මේක කොහොමත් hybrid course එකක් විදිහට තමයි ඔප්පා කරන්නේ. හැබැයි කෙනෙකුට මෙහෙට එන්න යන්න අමාරුකම් තියෙන කෙනෙකුට එයාට පුළුවන් මේක fully online course එකක් විදිහට start කරන්න. එතකොට එතනදී එයාට තියෙන advantage එක තමයි එයාට 40% discount එකක් ගන්න පුළුවන්. 40% discount එකක start කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එයාගේ 50,000 වලින් අඩු වෙන 40%. 40% කියලා කියන්නේ 30,000 වලට තමයි cost වෙන්නේ. එයාගේ මෙහෙට ගෙවන්න ඕනේ institute payment එක. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි යන්නේ. ඒ physical මේ online කියන්නේ fully online join වෙන කෙනෙක්. එහෙම නැත්නම් hybrid method එකට join වෙන කෙනෙක් නම් එයාට තියෙන්නේ Sunday classes තියෙන මේ physical classes Sunday වැටෙනවා. එතකොට physical classes Sunday full day වැටෙනවා. එතනදී subject දෙකක් අපේ online මේ physical conduct වෙනවා. ඊතර subject එක online විදිහට ඒගොල්ලන්ට මේවා කරගන්න මේ study කරන්න පුළුවන්. right? එතනදී අපි plan කරලා තියෙන්නේ BA1 සහ BA4 කියන දෙක දැනට online විදිහට offer කරන්න. BA2 සහ BA3 කියන subject එක නැත්නම් මම කිව්වොත් එහෙම දැන් ඔයගොල්ලෝ subject code එකෙන් දන්නේ නැත්නම් BA2 කියලා කියන්නේ management accounting, BA3 කියලා කියන්නේ financial accounting. ඒ subject එක physically Sunday offer කරනවා. ඊට අමතරව BA1 සහ BA4 කියන subject එක online විදිහට offer කරනවා. එතකොට හැබැයි මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා. කවුරු හරි කෙනෙකුට මේ ඒ subject එක miss වුණොත්, ඒ කියන්නේ බැරි වෙලාවත් Sunday එන්න බැරුව miss වුණොත්, don't worry about that. එතකොට අපි කරන්නේ ඒගොල්ලොන්ට අවශ්‍ය recording එක අපේ LMS එක හරහා දාලා තියෙන එක. ඒක අපිට මේ time limit එකක් නැතුව තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් CIMA ළමයින්ට offer කරන්නේ. මොකද අපි දන්නවා CIMA ළමයි කියපුවම ඒගොල්ලෝ universities වල study කරනවා, ඊට පස්සේ work කරන කට්ටිය ඉන්නවා, විවිධ දේවල් නිසා සමහර විට මේ miss වෙන්න පුළුවන්. ඒකට ඒගොල්ලන්ට recordings අපි supply කරනවා. මේ ඒගොල්ලන්ට කිසිම අවුලක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ට miss වෙන class එකක් recording සහ cover කරගන්න chance එකක් තියෙනවා. ඒ විදිහට තමයි hybrid සහ ඊළඟට physical class මේ online fully online course එක conduct වෙන්නේ. එතකොට ළමයින්ට options දෙකක් තියෙන. options දෙකෙන් තෝරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙන්න මෙහෙම අවස්ථාවක් තියෙනවා. online කෙනෙකුට අපේ තියෙන limitations එක, ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය දේවල් doubts clear කරගන්න, ඊට පස්සේ exams කරන්න මොනවා හරි guidance එකක් තිබ්බොත් නැත්නම් registrations වලදී මොකක් හරි help එකක් අවශ්‍ය වුණොත් ඒ දේවල් වලට අපේ institute එකට එන්න සහ අපි ඒකට support කරන්න අපි හැම වෙලේම වැදලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේ course එක conduct වෙන්නේ. ඉතින්
මෙහි අපි ගත්තොත් එහෙම ඊළඟ විශේෂත්වය තමයි ළමයින්ට ඉස්සර නම් කොළඹ යන්න උනා CIMA එකේ එක්සම්ස් කරන්න. එතකොට දැන් මේ වෙනකොට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව කුරුණෑගලට පියර්සන් ඔතරයිස් සෙන්ටර් එකක් අපි එස්ටැබ්ලිෂ් කරලා තියෙනවා. ඒකට ඇවිල්ලා ළමයින්ට එක්සෑම්ස් කිරීමේ පහසුකම සලසලා දීලා තියෙනවා. ඒක නිසා ළමයින්ට එක්සෑම්ස් කරන්න පහසුකම මෙහි තියෙන නිසා මේ හැම දෙයක්ම ජීනස් ස්කූල් එකකින් කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි මේ කියන්නේ. මන්දිරි මම හිතන්නේ මගේ ප්‍රශ්නෙට ඔයාගේ උත්තරේ ඔයාගේ ප්‍රශ්නෙට මේ පැහැදිලි උත්තරයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම thank you. තමයි මේ අර තව chat box එකේ අහපු ප්‍රශ්නේ හැබැයි වෙන කෙනෙක් අහලා දෙන්නේ ඒ ප්‍රශ්නෙට හැබැයි ওই ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලැබෙන්න තියලා දාලා තියෙන හයිබ්‍රිඩ් මෝඩ් එකේදී දවස් කීයක් ෆිසිකල් ක්ලාස් එන්න ඕනද සර් කියලා. ඒ ප්‍රශ්නෙටත් අතනදී උත්තර දුන්නේ ඊට තමයි එන්න ඕන කියලා ෆිසිකල් ක්ලාස් එකේදී. මේකට දරුවෝ උත්තරය හම්බෙලා තියෙනවා. තව රේස් හෑන්ඩ් කරනවා. තවත් එකක් මේ සුරංජිත් සර් මම හිතන මට යොමු කරපු එකක් තියෙනවා ඩිරෙක්ට් ආප් එකක් මේ ඒකේ අහලා තියෙන්නේ මේ එක්සෑම්ස් කොහොමද යන්නේ එක්සෑම්ස් කවද්ද වැටෙන්නේ කියන එක මේ ඒකට උත්තරයක් දෙනවා නම් මේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් එහෙම A level examinations campus එක universities වල යන examinations ඒවට fixed date සහ fixed time durations එක තමයි exams මේවා වෙන්නේ. එතකොට මේක ඇවිල්ලා professional course එකක්. මේ professional course එක ඇතුලේ ළමයින්ට ඉතාමත් flexible විදිහට තමයි මේ exams pattern එක හදලා තියෙන්නේ. එතකොට ළමයින්ට කිසිම අවුලක් නැතුව flexible method එකක ගිහිල්ලා exams කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලොන්ට flexible times සහ ඕගොල්ලොන්ට flexible දවස් වල exam මේ center එකේ book කරගෙන exams කරන්න chance එකක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේ exams ඒ කියන්නේ දැන් සමහර කෙනෙක්ට දෙන්න පුළුවන් exams book කරනකොට subject හතරක් තියෙනවා නම් හතරම එකපාර book කරන්න ඕනේ කියලා. එහෙම එකක් නැහැ. ඔයාලට subject එකක් ඉවර කර exam එකක් කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට break එකක් අරගෙන අපි හිතමු සති දෙකක් දෙකකින් පස්සේ ඔයාලට තව subject එකක් කරන්න පුළුවන්. ඒක අනිවාර්ය දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි මේ අපි සීමා කරනකොට වගේ මොනවා හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ගියපුවම අපේ ඩිසිප්ලින් තියෙනවා. ඒ ඩිසිප්ලින් එක ගිහිල්ලා එක්සෑම්ස් කරන්න ඔයගොල්ලෝ නියමිත ටයිම් ටේබල්ස් හදාගෙන ඒකට අපි ගයිඩ් කරනවා කොහොමද කරන්න ඕන කියලා. ඒ විදිහට එක්සෑම්ස් ටික ඉවර කරන්න. හැබැයි මේක ගොඩාක් දුරට ෆ්ලෙක්සිබල් විදිහට යන එක්සෑම්ස් නිසා ඔයගොල්ලන්ට බය නැතුව ඔයාලට කොන්ෆිඩන්ස් එක ආවට පස්සේ එක්සෑම්ස් කරන්න ඔයගොල්ලන්ට එක්සෑම්ස් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක තමයි දැනට එක්සෑම්ස් සම්බන්ධව මට කියන්න තියෙන්නේ. Excuse me sir මේ සබ්ජෙක්ට් හතරටම එකපාර එක්සෑම් ෆී එක පේ කරන්න ඕනද? කවුද? නිරංජන් අහපු ප්‍රශ්නේ. නිරංජන් සබ්ජෙක්ට් හතරටම එකපාර කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ එක්සෑම් එකේ. එක සබ්ජෙක්ට් එකක් ඒ කියන්නේ එකපාරකට එක සබ්ජෙක්ට් එකක් බුක් කරනකොට අට එක සබ්ජෙක්ට් එකට එක්සෑම් පේමන්ට් එක මම කලින් මෙන්ෂන් කරා. ඒක ඇවිල්ලා GBP 100ක් වෙන්නේ නැත්නම් පවුන්ඩ් 100ක් වෙන්නේ පවුන්ඩ් 100ක් ගෙවලා මේව කරන්නේ. එතකොට මේ එක්සෑම් එක බුක් කරගන්නේ. ඊළඟ සබ්ජෙක්ට් එක එනකොට තමයි ඊළඟ තව එක්සෑම් පේමන්ට් එකක් එන්නේ. එකපාර ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. ඒක හතර පාර කරන්න පුළුවන්. මම කලින් කතා කරපු අර zero registration එක ගැන කාට හරි පැහැදිලි නැත්නම් මම ආයෙ පාරක් පැහැදිලි කරන්න. zero registration එකේදී වෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට UK registration එකක් තියෙනවා පවුන්ඩ් 95ක. ඒක අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕන එක. හැබැයි zero registration එක යටතේ ඕගොල්ලන්ට ඒ පවුන්ඩ් 95 ගෙවන්න නැතුව හරිද? ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් exam payment එකක් ගෙවලා එක සබ්ජෙක්ට් එකට අදාළ එක එක්සෑම් පේමන්ට් එකක් ගෙවලා මේ කියන කෝස් එකට ඇතුළත් වෙන්න. ඒ කියන්නේ CIMA කියන බොඩි එකට ඇතුළත් වෙන්න. එතකොට zero registration එකේදී අර registration payment එක ගෙවන්න ඕනේ. ඒ වෙනුවට සබ්ජෙක්ට් එකට payment එක කරන ඕගොල්ලන්ට මේක පටන් ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඉතුරු වෙන්නේ තව සබ්ජෙක්ට් තුනකට අදාළව payment විතරයි. ඒක තමයි zero registration ඔපා කියලා කියන්නේ. ඒක දැන්ට අපිට ඩෙඩ්ලයින් දීලා තියෙන මාර්ච් 31 කියලා දවස.
මේ ඉතින් මාර්ච් 30ට කලින් අපි මේවා කරන්න මේ අපේ ලිස්ට් එක ෆයිනලයිස් කරලා යවන්න කියන එක තමයි අපේ දෙවියන් තියෙන සීමා ඩිවිෂන් එකෙන් දීලා තියෙන රික්වෙස්ට් එක. මේ අපි ඒක බලනවා තවදුරටත් පුළුවන් නම් එක්ස්ටෙන්ඩ් කරගන්න. එහෙම නැතුව මෙතන ඉන්න දරුවන්ට මාස 31 වෙනකන් කල් තියෙනවා. සීරෝ රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකට ඇතුළත් වෙනවාද නැද්ද කියන සම්බන්ධව තීරණය කරලා අපිට කියන්න. එතකොට අපි ඒගොල්ලෝගේ නම් ටික ඇතුළත් කරලා ඒ අදාළ ප්‍රොසෙස් එක කියලා ඉස්සරහට මේ ඕගොල්ලන්ට ඒ තියෙන benefit එකත් අරන් දුන්න අපිට හැකියාවක් තියෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. Okay, sir. Thank you, sir. තව මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට දාන්න පුළුවන් chat එකට හරි නැත්නම් unmute කරලා අහන්න පුළුවන්. Someone else? Questions again after අපිට කන්ක්ලූඩ් කරන්න පුළුවන් නේද? ඔව් මේ අපිට ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපේ contacts numbers තියෙනවා ඒකට direct කරන්න පුළුවන්. අපේ coordinator ඉන්නවා, මම academic manager ඉන්නවා. සහ අපේ පූර්වක ඉන්නවා. අපිට direct කරන්න පුළුවන්. අපි ඔයගොල්ලන්ට support කරන්න හැම වෙලේම බැරිලා ඉන්නවා. ඉතින් මේකින්ද බය වෙන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙද්දි අනිවාර්යෙන්ම අපිට direct කරන්න. අපි ඒ සම්බන්ධ කටයුතු කරන්න සූදානම්ව ඉන්නවා. ඔයගොල්ලෝගේ ටයිම් ටේබල්ස් අපි ඉදිරි දවස්වලදී දැනුම් දෙන්නම් කොහොමද ෆිසිකල් ජොයින් වෙන කෙනෙක් කොහොමද ටයිම් ටේබල්ස් යන්නේ සහ කොහොමද ඔන්ලයින් වෙන්නේ ස්ටඩි බෙඩ්ස් කොහොමද ඉෂු වෙන්නේ සම්බන්ධව අපි ඉදිරියේදී දැනුම් කිරීම කරන්න. කොහොමද මේ process එක ඉස්සරහට යන්නේ කියන එක සම්බන්ධව. එහෙනම් මම මේක අවස්ථාව කරගන්න ස්තුති කරන්න අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණු විශේෂයෙන්ම අපේ lecture panel එකේ සොමින්ද ගෝගොම sir, thank you for your past participation and the Chamar Premathilaka sir and Suranita Ratnayaka sir, thank you for your participation. ඊට පස්සේ අපේ crew එකේ අපිට support එක දුන්නු technical support එක දුන්නු මනීෂ සජිත් ඇතුළු පිරිස thank you. සහ අපේ coordinator ලක්මිනි thank you. සහ මෙතන join වෙන හැම දරුවෙකුටම මම මේ thank you කරනවා. සහ ඔයගොල්ලෝගේ අනාගතයට සුබ පතනවා. ඉස්සරහට යන්න මේ සහ මේ ඔයගොල්ලෝගේ education වලින් සහ professional pathway එකේ ඉස්සරහටම ගිහිල්ලා හොඳ ගමනක් යන ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි සහ සුබ රාත්‍රියක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.